நம்ம ரிசீவரில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது பார்ப்போம். ஸோ ஃபைனலி within 10 minutes or 5 minutes, we will try to have some intuitive understanding about this graphical structure by taking some realistic value. So now I will make use of the graphic tools, online graphics tool. Now what I am going to do, I am going to implement the expression. That means, what is that expression? See, AM equation, either it will be defined using this format or otherwise the second format. So now I will give some realistic value for both equation, and then I'll try to get this kind of diagrams in the computer. இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நல்லா பார்த்துங்க. AC 1 plus mu cos 2 pi FMT overall bracket cos 2 pi FCT. சேம் ஈக்குவேஷனை நான் கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ண போகிறேன். பட் FM FCக்கு பதிலாக சம் வேல்யூஸ் போடுவேன். பட் FC must be greater than FM at any point of time. ஓகே, அதுபோல் மியூ வந்து என்னவா இருக்கலாம்? 1 இருக்கலாம், less than 1 இருக்கலாம், greater than 1 இருக்கலாம். ஸோ இந்த 3 கண்டிஷனையுமே குயிக்காக நான் கம்ப்யூட்டரில் போட போகிறேன். Visible இருக்குங்களா computer screen? Yes, anyone? Yes, in the this is last 10 minutes or 5 minutes, we will close, no problem. 2 to 1 plus 0.2, that means mu I am taking as 0.2, AC I have taken as 2, cos 5x. Yes, I have taken some value for message frequency, that means simply 5. I cannot take bigger value. ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ எடுக்கும்போது டயக்ராம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், தெரியாது. அதனால I am taking some smaller value. Okay, 5 cos x, then multiplied with the overall multiplication outside. Okay, this is outside, cos 100x. I think you are getting some diagram. Is it visible? Is it somewhat similar to amplitude modulation? Yes. What about others from other meet? You are getting the clear picture about the amplitude modulation. Okay, similar na enna varanjano adhe dhaan. Now computer is drawing. ஏன்னா உங்களுக்கு இது போல ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் எக்ஸ்பிரஷன் வரும்போது புக்கில் போட்டிருக்கோம், என்ன இது கரெக்டாக எப்படி வரைகிறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து போட முடியாது, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் அது. ஒவ்வொரு என்ன பண்ணலாம், டைம் வந்து டிஃப்ரெண்ட், எக்ஸுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்து போடலாம், 0.1, 0.2, 0.3, பட் தட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒன்லி ஐ ஹவ் டேக்கன் த எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். ஐ ஹவ் டேக்கன் ஒன்லி எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ். அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஏற்கனவே தெரியுன்றதுனால டயக்ராம் போட்டேன். நவ் யூ வில் ஹவ் சம் கிளியர் பிக்சர். Okay, how this AM diagram, envelope diagram is coming. Okay, so now what I will do, I will try to change the mu modulation index value. Okay, if it is critical modulation, what must be the value of here instead of 0.2? Anybody? If it is a critical modulation, 1. Yes, very good. It is 1. So I will put 1 here. Yes, very good. I will put 1 here. I hope now you are getting the this is the complete expression. I think now it is clearly visible to you. AC 1 plus mu cos 2 pi FMT into cos 2 pi FCT. That equation only. Now I am minimizing the equation. Now you will have the clear picture of the critical modulation. Okay, நம்ம எப்படி draw பண்ணிருந்தோம் பாருங்க. This is the critical modulation. Again, same picture we are getting in the computer also. Next, I will take the over modulation case. Simply we have to change the values. Okay, instead of 1, I will take some 2, 3 like that. I will put 3. Now
you are getting the over modulation, that means crossover distortion. தெரியுதா கிராஸ் ஓவர்? அதர்வைஸ் மினிமைஸ் பண்றப்போ ஓரளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. தெரியுதுங்களா? ரெகுலரா போறது மேல போகுது, கிராஸ் ஓவர் டிஸ்டார்ஷன்ன்றது இங்க இருக்கு பாருங்க. Yes, somebody say yes or no. Is it visible? Cross over distortion. Yes. Okay, that cross over distortion is present here. Okay, so now what I will do, ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் போட்டு காட்டிட்டேன். another format also I will do another format. another format என்ன சொல்லியிருந்தோம் நம்ம? second format like this. Okay, three different signal. Now I will write the three different signals. Just I will put the addition. Again same signal கே நீங்க எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் என்ன எடுத்தனோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல அதையே கூட எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணி 3 டிஃபரண்ட் காம்போனன்ட்டா வரும். அதையே போட்டாலும் இதே டயகிராம் தான் வரும். f of x is equal to 2 cos 100x plus carrier வந்து 100 எடுத்துக்கிறேன் நான். அடுத்தது 0.5 cos 105x plus 0.5 cos 95x. That means lower side band. 95x lower side band. பாருங்க என்ன எடுத்துக்கிறேன் நான். அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ஸ் அகைன் உங்களுக்கு காட்டுறேன். கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி 100, அப்பர் சைட் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி 105. அப்பர் சைட் பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து என்னது 105. தட் மீன்ஸ் fc plus fm. அப்ப fm வந்து நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? 5 எடுத்துக்கிறேன், அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் fc minus fm. நம்மளுடைய ஃபார்முலா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். 1 is fc, another one is fc plus fm, then fc minus fm. ஓகே, நீங்க மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃப்ரீக்வன்சி எதுவும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது. மாடுலேஷன் இண்டெக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அடுத்த கேசஸ்லாம் போகும்போது. ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து அண்டர் மாடுலேஷன். அதனால அண்டர் மாடுலேஷன் டயக்ராம் ஃபார்மெட்டில் தான் இது இருக்கும். அண்டர் மாடுலேஷன். ஓகே, மியூ லெஸ் தென் 1 ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால the diagram will be similar to the under modulation. Next I will take the critical modulation. Critical modulation ல only இந்த values மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணா போதும். 0.5 பதிலா we will get some value, say 1. ஏற்கனவே இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதனால நான் டைரக்டா எழுதுறேன், நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். Now we will get the critical modulation. Now you are getting, அதாவது நம்ம ஏற்கனவே எடுத்த ஈக்குவேஷனை தான் எடுத்து எக்ஸ்பாண்ட் பண்றோம், வேற ஒன்றும் பண்ணல. அதனால தான் அதே ஆன்சர் வருது. ஸோ இப்போ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1 I will write 1.5. Instead of 1.5. Now I will get over modulation. ஓகேவா? ஓவர் மாடுலேஷன் தெரியுதா? இப்போ I think here it is over modulation. Cross over distortion இங்க நடக்குது பாருங்க. இது வந்து ஓவர் மாடுலேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் மாடுலேஷன், அதில் வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் மாடுலேஷன். ஓகே, தென் after need of modulation we have seen the mathematical background of AM modulation. Then we have defined what is mu, what could be the range of mu. Then we have defined a new parameter, that is Ka. Then we have related Ka with AC, that means amplitude of the carrier. Then we have expanded our equation in different format, and also we have written for frequency spectrum. Frequency spectrum mainly needed for to calculate the bandwidth. We have calculated the bandwidth also. Then from the time domain equation we have calculated the power, total power. Again instead of total power they may also ask like total current, antenna current. Then for multi-tone modulation, what is the formula?
Then for the time domain equation, with some kind of approximation, we try to find out the extreme values. From that, I have drawn this structure. Then I told you, if mu is 1, it has to be like this. If mu is greater than 1, then there will be the crossover distortion. The same thing also we have verified with the help of the diagram, simulation diagram. Okay. Then we have defined the relationship between the maximum values of the peak and then minimum value of the peak. For the only for the positive envelope, we will have maximum envelope and then minimum envelope with some mathematical formula usage. We have defined modulation index. That means we have interrelated the maximum and the minimum values with the modulation index. Okay, so modulation, then we have defined the new formula for modulation index, that is mu is equal to Vmax minus V minimum divided by Vmax plus V minimum. So finally we got 3 different equation for modulation index. So in the next class again, we will try to have some in-depth understanding about what is actually the modulation index, because the another name for modulation index is depth of modulation. So when you take different value of modulation, you can take 0.1 or you can take 0.5 or you can take 0.9. What is actually happening in the process of modulation? That is the depth of modulation. So that also we'll try to see in the future. இப்போ நம்ம வந்து கிராஃபிக்ஸ்ல என்ன பண்ணோம், ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் போட்டு பார்த்தோம். Then when we put different value, okay, mu is less than 1, but it can be anywhere from 0 to 1. Low இருக்கலாம், high இருக்கலாம். If it is low, what is happening there in the equation or in the system? If it is high, what is happening? So இதெல்லாம் கூட நம்ம ஃபியூச்சர்ல பார்ப்போம். And then we will see FM and PM. அதோட வந்து நம்மளுக்கு அனலாக் கம்யூனிகேஷன் முடியும் இந்த 2 டாபிக் முடிஞ்சதுன்னா. So mostly due to the restriction in the time, okay, ஃபியூச்சர்ல இன்னும் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்கும். தேவைப்படுற இடத்துல சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். Again for random process also we will use simulation to understand what is correlation, cross correlation, auto correlation, what is covariance, cross covariance. So for everything we will make use of simulation. நம்ம ஃபார்முலாஸும் பார்ப்போம், mathematical formula. Apart from that, to understand the actual meaning of the terms, okay, that is given in the random process, we will make use of simulation.